Okay, now regulation of BP. To maintain a normal BP within its normal limit with very slight variation. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 120/80 mm of Hg ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ 120 സിസ്റ്റോളിക് ബി പി, വേർ സിസ്റ്റോളിക് ബി പി ക്യാൻ ഹാവ് എ നാരോ വേരിയേഷൻ ഓഫ് 10 to the left and to the right. That is 120 ഉള്ളത് 110 130 വരെ പോയാലും ഒരു സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ is within normal തന്നെ, and 80 which is the diastolic BP, it can go from 70 to 90 ക്കുള്ളിൽ ഉള്ള വേരിയേഷൻ, നാരോ വേരിയേഷൻ. ബട്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വിതിൻ ദിസ് നാരോ വേരിയേഷനെയാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെഗുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഹൈ, increase in blood pressure is called as hypertension, and a decrease in blood pressure is called as hypotension. And both these scenarios or this positions are very harmful for our body. Now when there is an increase in blood pressure അല്ലെങ്കിൽ hypertensive ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു patient, if it is not regulated, what happens? The condition can lead into chronic renal failure, congestive heart failures, and breakage of weak blood vessels resulting in hemorrhage. That is, pressure is on the lateral aspect on the walls of your blood vessels. So our blood vessel wall in weak ആയിട്ടുള്ള wall ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലാറ്ററൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ആയിട്ട് excessive ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ it can cause the rupture of your blood vessels. So these are the complications that can arise due to an non-regularity of your blood pressure in chronic hypertensive ആയിട്ടുള്ള patients. And if there is a sharp fall in your BP, it is called as shock. We will talk about shock separately on a different day, on a as a different topic. Now perfusion pressure, that is നമ്മുടെ vital organs, that is your heart, your liver, your kidney, your lungs, everything, all your organs, internal organs require oxygen. So ഈ ഓക്സിജന് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ the oxygen can be perfused അല്ലെങ്കിൽ can penetrate into these organs. When blood pressure decreases or is not in its adequate level, the perfusion pressure to the vital organs can decrease and it may lead to death. So these are the two complications that can occur in hypotensive conditions. So now let's talk about the regulation of blood pressure. The mechanism of regulation is divided into two groups. One is the rapid acting mechanism, which is a short term regulation. This വളരെ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ടു bring it back to normal, the BP. And the second one is the slow acting long term regulation. That is വളരെ പതിയെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ കുറേ നേരത്തേക്ക് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന നമ്മുടെ ബോഡി മെക്കാനിസം, സെൽഫായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ്. നൗ ഇൻ ദ റാപ്പിഡ് ആക്ടിംഗ് മെക്കാനിസം ഓർ ദി ഷോർട്ട് ടേം മെക്കാനിസം, ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് your nervous regulation as well as your hormonal regulation or your endocrine regulation. Hormonal or endocrine, both are the same. One is your nervous regulation and the second one is hormone regulation. So now ഈ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് വിതിൻ സെക്കൻഡ്സ് ഓർ മിനിറ്റ്സ് ടു അവേഴ്സ്. ഇത്രയും ഡ്യൂറേഷനുള്ളിൽ ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് ഓർ മിനിറ്റ്സ് ഓർ വിതിൻ അവേഴ്സ് ആണ് ഈ റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് നോർമലിലോട്ട് ബി പിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഷോർട്ട് ടേം കൺട്രോൾ ഓഫ് ബി പി ഇസ് മെയിൻലി ബൈ യുവർ ന്യൂറൽ മെക്കാനിസം. ആ ന്യൂറൽ മെക്കാനിസത്തിനകത്ത് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇൻവോൾവ് ആണ്, ആൻഡ് യുവർ മെഡുല്ലോ ഓബ്ലിഗേറ്റ ആൻഡ് യുവർ ഹൈപ്പോതലാമസ്. Just like how we spoke about the heart rate. Autonomic nervous system, neural mechanism, autonomic nervous system,
medulla oblongata and your hypothalamus is the neuronal regulation and short-term regulations നടക്കുന്നത്. The second one is your peripheral reflexes. That is, major reflexes, your baroreflexes and your Cushing's reflex. Heart rate nathu nammal baroreceptor reflexine പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നു. And now BP kathum ee peripheral reflexes which is short term reflexes അല്ലെങ്കിൽ rapid acting mechanism ആയിട്ട് വരുന്നത്. The third one is your vascular mechanism which includes capillary fluid shift and stress regulation. ഇത് രണ്ട് mechanisms ആണ് vascular mechanism ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. And hormonal mechanism ആണ് actually rapidly acting എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. They are long term regulatory mechanisms. So we will talk about hormonal mechanisms more on the long term regulation ആയിട്ടുള്ള aspect ആയിട്ട് നമുക്ക് we will talk about that. So let's talk on the short term neural mechanism that controls your blood pressure.